I don't know what to say. Hi guys, this is Akanksha, Akash and Sugar. Hi, hello guys, what's up? This is Sugar. So, actually, நான் எங்கே இருக்கேன்னு சொல்லி தெரியுதா? ஸோ கெஸ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ மீன் பிச்சாவரம். இது என்னோட செகண்ட் விசிட். ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. உள்ளே போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஒரு கனலாக வந்து பார்த்துட்ருக்கோம். ரொம்பவே அருமையாக இருக்குது. ஸோ இந்த டைம் நான் வந்து கண்டிப்பாக சொல்ல வரல. என் கூட வந்து அக்கான்ஷா ஆல்சோ வித் மீ. ஸோ வி ஆர் என்ஜாயிங். ஸோ இந்த டைம் வந்து நான் 2 பேர் தான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நினைக்காதீங்க. ஸோ தேட் இஸ் ஒன் மோர் guy also with me. He is Hello everyone. Yeah, this is my first time in a place like this and I think it's really peaceful so far. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கீங்களா? Yeah. So I think Akansha also speaks some Tamil. You can say something, no? So my கொஞ்சம் தமிழ். இதில் வந்து எத்தனை விதமான மரம்லாம் இருக்கு? 35 வெரைட்டிஸ் இருக்கு. 35 வெரைட்டிஸா? ரைசோபுரா, சுபேடா, ஏஜிசரா, செக்ஸக்கரியா, புருகரா அப்படின்னு பாட்னியில் படிப்போம். ஓ, பாட்னியில் அதெல்லாம் சுவாச வேர்கள் ரிமோட்டாக போச்சு. இஸ் டாக்கிங் அபவுட் பாட்னி. சுனாமி வந்தாலும் தடுத்துருவோம், புயல் வந்தாலும் தடுப்போம். வேர்ல்ட் செகண்ட் லார்ஜஸ்டா? அவுசினியா மெரினான்னு பேர் ஆகுது. ஓ, இது அடையாத்தி காடு. இது வந்து ரைசோபுரா. ஓ, இது ரைசோபுரா. இதில் அப்படியே ஒவ்வொரு வெரைட்டியும் ஒரு லீப்பை வச்சு பார்த்து படிக்கும். ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த கொஞ்சம் சென்டரில் ஆக்சுவலாக இது வந்து எத்தனை வருஷமாக இருக்குது இந்த போட் ஹவுஸ்? லைக் 40 years. 14 years. ஓகே. தமிழ்நாடு டூரிஸ்ட் வந்து போட்டிங் ஆரம்பிக்க 40 years ஆச்சு. ஓ, அதுக்கு முன்னாடி எம்ஜிஆர் படத்துல 71 தான் பிச்சாவரம் இருக்குன்னு ஊர் வழக்கமே தெரிஞ்சது. ஓ, இதே கண்ணி தான் ஃபர்ஸ்ட் மூவி எம்ஜிஆர். இதே கன்னிஸ் மூவி எம்ஜிஆர் மூவி. ஸோ இன் தட் மூவி வந்து they introduced this பிச்சாவரம். இந்திய ஆக்டர் ராஜ சுலேசனா பாம்பே. ஓகே. தமிழ் ஆக்டர் லதா. டபுள் ஆக்டர். It's I think it is old movie. தமிழ் படத்தில் அவங்க நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்படி எம்ஜிஆர் பார்த்து வந்து அவர் வந்து நடிக்கிறதுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே. ஸோ எம்ஜிஆர் படத்தில் தான் இந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு எடுத்தாங்க. ஐ திங்க் யூ வாட்ச் நீங்கள் எம்ஜிஆர் ஃபேனா? எம்ஜிஆர் ஃபேனா?
guys, look at behind me. ஆக்சுவலாக அதுக்கு அப்புறம் போக முடியாது, ஏன்னா வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த what is it, அந்த கிராஸஸ் ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு பிஹைண்ட் போக முடியாது. பட் இட்ஸ் சூப்பர் வியூ guys, believe me, செம்ம சூப்பராக இருந்தது. ஸோ லுக் அட் தட். Oh, this is beautiful view. Finally, after 10 days of wait, we are in Pichavaram. Right, Akanksha? Yes. Pichavaram or Pichavaram? It's Pichavaram. Pichavaram. விஷாலோட படம் இருக்கு இல்லையா, துப்பறி வலை. ஸோ அந்த இடம் மாதிரி இருக்கு, ஐ மீன் அங்கே தான் எடுத்தாங்க அப்படி சொல்லிட்டு அண்ட் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த பாலம் எல்லாம் இங்கே தான் போட்டாங்க சொல்லிட்டு. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ஆகாஷ் இருக்கார் இல்லையா, அவர் வந்து லாட் ஆஃப், அதாவது நிறைய தமிழ் மூவி வாட்ச் பண்ணுவார். ஸோ ஆக்சுவலாக எனக்கே தெரியல நிறைய மூவிஸ், பட் ஆனால் இவர் வந்து அவ்வளோ மூவி பார்க்குறாரு. மோஸ்ட்லி யாரோட ஃபேன்ஸ்? யுவர் ஃபேன்? Mostly Surya, Vikram, and most of the movies of Udayanayak and Kamal Hassan. Udayanayak and Kamal Hassan. You used to watch? No, I've watched all of his movies except one or two, but I've watched all of his movies. Mostly Surya, Vikram, and the director My Skin, Bala, and Mani Ratnam. Wow, super. Yeah, I know everybody loves those, but my I'll say Bala is my favorite so far because he's made really good movies, really social movies, Naan Kadavul and Pitamagam, that shows the social fabric of the Tamil culture and how people treat the people who are not high in social class, the low social status people, how the higher class people treat the people who are below them in social status. ஸோ ஆக்சுவலி ஆனால் இவர் வந்து தமிழ் மூவி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் என்கிட்ட. பட் ஓகே, நார்மலாக எல்லாரும் மூவி பார்த்தாரு அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் நினைச்சிருந்தேன். பட் ஆனால் வந்து எம்ஜிக்கு அவர் வந்து அவ்வளோ டீட்டெயிலாக வந்து சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து மூவி மேலே வந்து ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். நாட் ஒன்லி தமிழ் மூவி, ஆல் த மூவி.